So guys, binomial distribution is nothing but next version of Bernoulli distribution, because it is one same, it is discovered by Bernoulli only. So binomial distribution was also discovered by who? James Bernoulli. Alright. So this is also a discrete probability distribution. Means here also we're going to get p of x is equal to p raised to ncx, we get extra we get. In Bernoulli distribution we were having p raised to x, q raised to n minus x, right? So here we get ncx, I mean n combination, the additional thing you're going to get here. So this is also a discrete probability distribution. If x is discrete random variable, okay, if x is discrete random variable, the parameter mass, okay, with the probability mass function. What is the probability mass function here? Remember, p of x is equal to ncx. Remember guys, ncx, p raised to x, q raised to n minus x. This is the formula you need to remember here. All right. So it's ncx, p raised to x, q raised to n minus x. Hi Sanjana. Guys, please note on this now. Where x is equal to, we have 0, 1, 2, similarly till n, and p is nothing but is greater than 0 and less than 1, you can same thing. Q is equal to 1 minus p, same thing here. Hi Bhagya. So then x is binomial variate and distribution of x is called binomial distribution. Chalo. So guys, remember, very simple, if x is a discrete random variable with the probability mass function, p of x is equal to ncx, p raised to x, q raised to n minus x. Alright, where x is equal to 0, 1, similarly till nth we have x, and p is always greater than 0, less than 1, q is also 1 minus p, same thing. Okay, so here we have some kind of distributions with n independent Bernoulli trials. Look at that. Because n is a finite here. Remember, n is a finite event. Finite and it is fixed. Remember, n is finite and each trial can result in either success or failure. Each trial can be a success or failure. Okay, so guys, yes, we have they are mutually exclusively exhaustive. Okay, so without wasting time, let's jump to the problem. Today I'm going to solve some problems, but yes, the parameter of probability mass function is n and p. What is probability? Binomial distributions parameters are n, p. Remember, parameters are n and p. Remember, probability distribution, probability mass function of binomial distribution with the parameter n and p. N and p can be written as, look at that, x is equal to 0, 1, 2, similarly till n we have. Okay, so others connect to put it by. So p of x is equal to ncx, p raised to, when x is 0, then in that case in place of x we are going to put the 0 here, right? P raised to 0, x, q raised to n minus 0. All right, similarly nc1, p raised to 1, q raised to n minus 1. Okay, so other my dear student, nc2 because x is equal to 0, 2 in that, nc2 agate p raised to 2, q raised to n minus 2. Similarly we have all these. Definitely we'll solve many problems on this. Going further we'll get to know. So guys, now here are some of the examples of binomial variates. Binomial variates where number of the heads obtained in 4 toss of the coin. If you toss the coins 4 times, how many times you will get heads? Number of the heads obtained in 4 toss of the coin. One you can say. Second, number of the male children. Remember, number of the male children in a family of 2 children. How many children will get in a family of 2 children? Hi Sima.
Similarly, we have number of the bombs hitting the target among the 3 bombs because we get n here. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ n ಸಿಗುತ್ತೆ number of attempts will get it. Okay? Number of attempts ಸಿಗುತ್ತೆ. So number of defective articles in a random sample of 6 articles you can get also. Alright, 1 second. Hello. Sorry guys, I got a call. Hi Abhishek. Chalo. Let's do this now. ನೋಡಿ number of that's what ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ number of the observations, number of the attempt, number of the efforts we get it. Okay, so number of the seeds germinated among the 10 seeds which are sown, so you get that. So ಈಗ features ಇಲ್ಲಿದೆ, features without wasting my time, let's solve the problem. Features ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. You need to write it. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ. I request you to like the video. So ನೋಡಿ n and p are parameters. n and p are ಏನಿದೆ, n and p are parameters. Parameters ಏನಿದೆ n p ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಡಪ್ಪ. ठीक है, x is equal to 0 1 2 till n ಇದೆ, is range of the binomial distribution. Binomial distribution the range ಏನಿದೆ x ಗಿಂತ n ಇದೆ, means 0 1 2 3 till n ತನಕ ಇದೆ, finite ಇದೆ. They are the finite numbers. So similarly next, for binomial distribution probability mass function is ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಏನೋ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ p of x is equal to ncx p raised to x q raised to n minus x. Alright, so ಈ ರೀತಿ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Similarly for binomial distribution, mean ಇದೆಯಲ್ಲ np ಇದೆ, mean is np ಇದೆ, variance npq ಇದೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ದಯವಿಟ್ಟು remember this, and standard deviation is root of npq. Similarly, alright, mean is what we have, mean is here we have, mean is np, variance is npq, and standard deviation is root of np. Okay, next comes here my dear student, next is mean is greater than variance, or you can say that, so here np is greater than npq because 0 p probability mass function parameter p is greater than 0 less than 1. Similarly yeah, because ultimately sorry guys, ultimately you want to write it 0 q1, so here that's why you can say that mean is greater than variance. The mean and mode are equal here. Remember, if np is integer, mean is equal to mode. You need to remember this. So the mean is equal to mean ಮತ್ತೆ mode ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, mean and mode are always equal. ಯಾವಾಗ? When np is integer. Okay? Next comes the mode of binomial distribution is equals to the value of x. Remember, the mode of binomial distribution is equals to the value of x which has largest probability. Right, so try to remember the mode of binomial distribution is equals to x when the probability is largest. All right, similarly we can say that p is equal to q iddaga, that is half, always my dear student, whenever p is equal to half iddaga q is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ half ಆಗುತ್ತೆ. Correct, so p and q is equal to half, then probability distribution beta factor is equal to 0. ಹೌದಲ್ಲ, beta factor ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, because
obviously p is equal to 1 by 2 ಅಂದರೆ q is equal to 1 less than 0 ಆಗುತ್ತೆ obviously beta factor ಏನಾಗುತ್ತೆ less than 0 ಆಗುತ್ತೆ right right so ಅದೇ ರೀತಿ my dear student binomial distribution tends to be Poisson distribution when n is finite right so we can say that p is 0 and np is lambda definitely Poisson distribution ಮುಂದೆ ನಾನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ going for the topic like ಮುಂದಿನ topic ನಾನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ don't worry right when the mean lambda is equal to ಅಥವಾ m is a constant so binomial distribution tends to be normal distribution when n is infinite pqr are almost equal ಇದ್ದಾಗೆ binomial distribution ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ normal distribution ಆಗುತ್ತೆ binomial distribution tends to be normal distribution when n is and pqr are almost equal means you can say half of so in the nutshell we can just want to revise this part just have a look here parameter analysis ಕೊಟ್ಟಿರೋದು because parameters are the very important part of this problem now binomial distribution parameter p ಇತ್ತು right ಏನಾಗುತ್ತೆ np ಆಗುತ್ತೆ range ಏನಿತ್ತು 0 1 ಇತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ till n ತನಕ ಬರುತ್ತೆ mean ಏನಿತ್ತು binomial distribution ದಾಗ p ಇತ್ತು ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನಿದಿಲ್ಲ n and p ಆಗುತ್ತೆ parameter n and p ಆಗುತ್ತೆ mean also np ಆಗುತ್ತೆ variance npq ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ standard deviation root of variance that is np ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು okay my dear student let's solve this here is the problem nodi here we have an unbiased coin is tossed 5 times coin cost ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ toss ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ so ನೋಡಿ solution ಬರುವಾಗ first ನಾವು given ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ very simple ಆಗಿದೆ unbiased coin is tossed 5 times so n is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ my dear student n is equal to 5 times find the probability that ಈಗ ಕಾಯಿನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ probability p is equal to head ಅಥವಾ tail ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ half of chances ಇದೆ ಹೌದಲ್ಲ half of chances ಇದೆ that means my dear student ಏನಾಗುತ್ತೆ you can say 1 by 2 ಅದೇ ರೀತಿ q is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ q is equal to 1 minus p ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ 1 by 2 ನ ಆಗುತ್ತೆ half of ಅಲ್ಲ right so they are given here all they are given so ಈಗ now what we have to find out so guys probability mass function is equal to of x is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ncx ಹೌದಲ್ಲ raised to x 2 raised to n minus x is equal to 0 1 till find the whole okay this is what till n ಹೌದು ಅಲ್ಲ this is what we have ಈಗ we have everything right ನೋಡಿದ್ರೆ p ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ q ಇದೆ n ಇದೆ x we have heads only ಇದೆ ನೋಡಿ three condition heads only ಅಂದ್ರೆ n is equal to 5 3 head and 2 tail ಇದೆ and 4 or more heads ಅಂತ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ will solve this so ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೋಣ ಬರ್ಕೋಣ ನೋಡಿ ಪೈನ ಆಗುತ್ತೆ p of x equal to n ಎಷ್ಟಿದೆ ಪೈಲೆ 5 ಹೌದಲ್ಲ n ಎಷ್ಟಿದೆ 5 p x okay p ಎಷ್ಟಿದೆ p is equal to 1 by 2 ಇದೆ raised to x ಇದೆ q ಎಷ್ಟಿದೆ q is equal to 1 by 2 raised to 5 minus x okay so ಇದನ್ನ ನಾವು ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ x is equal to till n ಅಲ್ಲ n ಎಷ್ಟಿದೆ 1 2 3 4 5 okay okay my dear student ಈಗ first what is the condition so heads only and heads only okay heads only ಇದ್ದಾಗ very simple ಆಗಿದೆ I'll write it here first one you can say p probability of heads only ಏನಾಗುತ್ತೆ my dear student ಆಗುತ್ತೆ p of 5 ಆಗುತ್ತೆ p of 5 so my dear student 5c5 ಹೌದಲ್ಲ 5c5 ಅದೇ ರೀತಿ 1 by 2 raised to 5 ಆಗುತ್ತೆ
ಅದೇ ರೀತಿ 1/2 raised to 5. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ 5c5 ಬೇಕಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ 5c. ಸೊ 5c5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ 5c5 ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. NCR ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಳ್ಳಿಪ್ಪ. NCR is equal to n factorial n n minus r. ಸೊ n ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೌದಲ್ಲ, 5 factorial right, 5 factorial 5 minus 5. Okay my dear student, so ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ you can say that 5 factorial 0 ಆಗುತ್ತೆ, 5 factorial that is nothing but 1 ಆಗುತ್ತೆ. Correct, right? So have a look here. So 1 ಆಗುತ್ತೆ, 1/1 okay multiply by ಇದು 1 ಗೆ 1/2 ಗೆ 5 ಟೈಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಇದಂತ ಮ್ಯಾಗಿಂದು 1 ಆಗುತ್ತೆ. that is fine. 2 ಗೆ 1 equal to 1 2 3 4 5 32 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ 32 ಆಗುತ್ತೆ. So like 2 into is equal to 4 5. Similarly idantu ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. So ultimately what we are going to get equal to 1/32. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? heads only ಆಯ್ತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ 3 heads and 2 tails. 3 heads and 2 tails probability is equal to heads and 2 tails. So P of 3 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಡಿ. because tails ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಲೈಕ್ tail ಬಗ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಹೌದಲ್ಲ. ಈಸಿ ಆಗಿದೆ ಗೈಸ್, ಈಸಿ ಆಗಿದೆ, ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ನೋ ಇಟ್. ಸೊ probability is equal to 3 heads ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. 3 heads ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, 3 heads means of okay ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಇದು, that is ಏನಂತು 5c3 okay 1/2 raised to 5 minus 3. okay my dear student, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಈಗ ಫೈವ್ ಸಿ ತ್ರೀ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 5c3 is equal to 5 factorial ಹೌದಲ್ಲ, 5 factorial 5 minus. ಸೊ ಈಗ 5 factorial okay that is going to be ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಪ್ಪ, ಅದು 6 ಅಲ್ಲ ಇದು factorial 5 minus 3 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. 5 minus 3 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 factorial ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ವೆರಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 into 4 into 1 divided by ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದು 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹೋಯ್ತು 1 2 2 10 ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗತ್ತಲ್ರಿ, 5 2 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಚಲೋ ಟೆನ್ by 1 ಇದಕ್ಕೆ 3 times ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು 1 divided by 16 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ.
4 4 8 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ 8 ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ 5 minus 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 5 minus 2 1 divide by 4 ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ನ ಅದು ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ 1 divided by 2 is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೇಸ್ ಟು 2 ಅಂದರೆ 1/4 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ 10 divided by 32 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ 4 ಆರ್ ಮೋರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಂತ 4 ಆರ್ ಮೋರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಬಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು 4 ಆರ್ ಮೋರ್ ನೋಡಿ ನೆನಪು ಕೊಡ್ರಿ 4 ಆರ್ ಮೋರ್ n is equal to ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ n is equal to 5 n is equal to 5 ಇದೆ 4 ಆರ್ ಮೋರ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ 4 ಆರ್ ಮೋರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ठीक है तो ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈ 4 plus okay 4 plus p ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು p4 ತಗೋಣ 5c4 okay 1 by 2 raised to 4 by 2 raised to 5 minus 4 ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಂದನ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಈಗ 5c4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಪ್ಪ 5c4 5c4 ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಿದ್ದು 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ 4 5 minus 4 ಏನಾಗುತ್ತೆ 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ divided by 4 ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ 5 minus 1 1 ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ 4 ಗೆ 4 ಅಂದರೆ is equal to 5 ರೈಟ್ ಹೌದಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು 5 divided by 1 multiply by 4 ಇತ್ತಲ್ಲ yeah you can say that ಆಗುತ್ತೆ 16 1 divided by 2 ಆಗುತ್ತೆ okay my dear student ಆಗುತ್ತೆ 5 divided by 32 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು alright similarly ಈಗ 5 of 5 p of 5 ತಗೊಳ್ಳಿ 5c5 1 divided by 2 5 divided by 5 minus only 5c5 always is going to be like in a line 1 ಆಗುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ say that 1 divided by 2 ಗೆ 5 times ಮಾಡಿ 4 5 2 ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂತೂ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ 1 by so ultimately 1 divided by 30 ಆದ್ದರಿಂದ what we can say that p4 plus p5 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು 5 by 30 plus 1 by equal to 6 by 30 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಡೌಟ್ ಏನಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತದೇ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಬೇಕಿದೆ we will solve all this back to back but let's solve this ನೋಡಿ here we have one more question have a look ಓದಿರಪ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಚಲೋ what is the question let's have a look the probability that bomb hits the target is 1 by 2 guys 11 ನೋಡಿ
Okay, given what and all is given p equal to 1 by 2 ಹೌದಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿದೆ 1 by 2 ಸೊ q is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ equal to ಕೂಡ 1 by 2 ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೋಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇದೆ 3 ಹೆಡ್ ಇದೆ 2 ಟೇಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಟೇಲ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ವಿ ನೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಹೆಡ್ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ 2 ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಯು ಓನ್ಲಿ ಟೇಕ್ 3 ಟೇಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಟೇಲ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೆಡ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ವಾಟ್ ದಿ ಗಿವನ್ 4 ಬಾಂಬ್ಸ್ ಆರ್ aimed at a bridge n is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ಓನ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸೊ 4 bombs are aimed at the bridge 3 bombs are enough 3 bombs are enough to destroy the bridge ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏಮ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು 4 ಇದೆ 3 bombs enough ಇದಾವೆ find the probability that the bridge is destroyed with p is equal to say 3 or 4 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು none of the hit the bomb p is equal to 0 ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ what is the formula we have p of x is equal to ncx ठीक है p raised to x raised to n x x is equal to 0 1 right ಈಗ probability mass of x ಏನೆಷ್ಟಿದೆ 4 cx right ಅದೇ ರೀತಿ 1 by raised to x guys you have to write down this ನಮಗೆ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ 4 minus x ಅದೇ ರೀತಿ x is equal to 4 plus 1 4 ठीक है अरे तो ಈಗ we'll solve these two conditions ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ ನೋಡ್ರಿ the bridge is destroyed first condition the bridge is destroyed bridge destroy ಮಾಡ್ತಾರೆ equal to the bridge is destroyed ठीक है bridge is destroyed ಈಗ bridge destroy ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ first is equal to actually how much we have targeted 4 right minimum is 3 3 or more the 4ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು you can hit it right p of 3 plus p of 4 very simple ಆಗಿದೆ let's solve this one same problems p plus 3 plus p4 4 ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ಲ ಈಗ p3 पहले yes my dear student same ಇದೆ 4 okay 1 by 2 raised to by raised to 4 minus 3 ಇವಾಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಪ್ಪ 4c3 4c what is that 4 factorial right factorial 4 minus into what is left 4 into 1 divided by into 1 ಹೋಗುತ್ತೆ that's fine 1 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಉಳಿದೆಷ್ಟಪ್ಪ right ಏನಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ now write it 4 4 divided by 1 we can say 4 divided by the head
Okay, so multiply by 1 divided by 2 ಗೆ 3 ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಂಟು 4 4 to the 8 ಅದೇ ರೀತಿ 1 divided by 2 ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ 3 4 minus 3 1 ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ 1 by 2 so ultimately 4 divided by 8 to the 16 alright ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು 4 divided by 69 ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ P4 ಫ್ರಮ್ ಅಮೌಂಟ್ 4 4 6 3 4 ಆಗುತ್ತೆ 1 divided by raised to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು 4 1 divided by 2 raised to 4 minus simply ಆಗುತ್ತೆ ಇದು 1 divided by 1 ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ that is also 16 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ 1 divided by 1 ultimate 1 by ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ my dear student 3 plus 4 equal to 5 6 5 6 equal to 5 by ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಂಬ್ ಹಿಟ್ ದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಂಬ್ ಹಿಟ್ ದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಸೊ P is equal to 0 of the bomb ಅಂದ್ರೆ equal to 0 so ಏನಾಗುತ್ತೆ P is equal to 0 my dear student you can say that right 4C 0 right 1 by 2 1 by 2 raised to 0 1 by 2 raised to 4 minus 0 so ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ my dear student ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು 4 ಗೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ this won't be there this 0 ತಗೋಬಾರ್ದು ನಾವಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ it should be 0 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ 16 ಆಗುತ್ತೆ 4 36 30 ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು 4 divided by 32 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ 4 1s 8s ಆಗುತ್ತೆ ಟೂ ಇಂಟು 8 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ how much is going to be of 0 is equal or you can say 4 1s 4 8 right so oh my god ಅಂತ ಅಯ್ಯೋ
ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 4C1 4C01 ಆಗುತ್ತಾ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 4 ಸಾರಿ ಗೈಸ್ ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುಷ್ಮಾ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 16 ಓಕೆ ಸಾಲ್ವ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಯಸ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಹೌದಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬಟ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಓಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಾಲೇಜ್ 60% ಆರ್ ಬಾಯ್ಸ್ 14 ಪೈಲೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2 or more ಬಾಯ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ರೈಟ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು P is equal to 60% ಹೌದು ಇಲ್ಲ or you can say 0.6 okay and random sample of potential n is equal to ಹಾಗಿದ್ರೆ that is 1 minus equal to 0.4 ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ಲ 0.4 ಆಗುತ್ತೆ so this is what ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ f x equal to cx raised to n minus x is equal to ಬರುತ್ತೆ so my dear student probability mass function of x is of x equal to पहले n ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3 x ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ನೆನಪು ಕೊಟ್ಟಿದ್ನೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 0.60 raised to 0.40 raised to okay equal to ಕರೆದ್ರಿ ಈಗ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂತ 2 ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ of is equal to c 0.2 0. ಚಲೋ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ 5 6 3 ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಬರಬೇಕಿಲ್ಲ ಹೌದಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ 0.60 possibility ಆಗುತ್ತೆ my dear student 2 point ಹೌದಲ್ಲ so first is done second ನೋಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ 1ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಷ್ಟು 1 ಇರಬೇಕು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1
ಈಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬರಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಇರ್ಬೋದು 3 ಇರ್ಬೋದು 1 ಅಂತ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ 1 ಮೈನಸ್ ಪಿ ನಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ 1 ಮೈನಸ್ ಪಿ ನಾಟ್ ಹೌದು ಭಾಗ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಗೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಪಿ ನಾಟ್ 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 ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಗಿದೆ ಪಿ ಸಿ 0 ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 2.6 ಎಷ್ಟು 0.42 ಮೈನಸ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ 0.40ಗೆ how much it is 0 0.40 point okay or 0.064 here it is my dear student what you can write in that only 1 minus 4 right 0.064 that's my friend but correct you are right beta 0.967 ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು for the next now ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದೀರಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿಲ್ಲ know that I want to solve all these example after that will but tomorrow most probably exam exercise only they will try to finish all the examples ನೋಡಿ just have a look here a team has probability of 0.3 probability is equal to 0.3 probably write it here but no p is equal to 0 point ಹಾಗಿದ್ರೆ q equal to 1 minus 70 if play 5 games n is equal to 5 equal to 5 so ಹಾಗಿದ್ದರೆ how many find probability that 4 games p is equal to 4 at least 4 at least 2 games in there so first now ಬರಿಬೇಕು my dear student formula of x is equal to ncx cx ncx ಆಮೇಲೆ p raised to x raised to x is equal to 0 1 after next ನೋಡಿ I shall see probability mass function p of x is equal to another next is a 5 x okay p is to 0.3 raised so now guys very simple ಆಗಿದೆ ಈಗ 4 ಗೇಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು 4 ಆಗುತ್ತೆ what is that 4 game equal to 4 game the p of 4 is equal
4 C, if I see 5 C 4 0.34 9 minus 5 C 4 style 5 C 4 5 factorial 5 right your 5 3 0 now with bhagya I 3.30 4 0.4 अगला दस मिनट डबल जी 0.85 okay so this is done next in at least 2 games under what is that at least 2 games ಕನಿಷ್ಠ 2 games ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ನಾವು 1 minus that means it's not a monthly correct not plus p1 now tell me p not is equal phi c so अगला yeah 0.0 to raise to pi minus 0 correct by your 1 ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ಲ your 1 ಆಗುತ್ತೆ 2.7 items that comes around 2.87 ಆಗುತ್ತೆ okay so next p1 p1 my dear student pi c1 2.70 raised to 5 minus ಹೌದಲ್ಲ so 5c1 5c1 ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ that is also 1 ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ 5 factorial 5 ಆಗುತ್ತೆ 5c1 5 ಆಗುತ್ತೆ okay into 0.0 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 4 times is 0.5 ಸುಜ್ಯ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ 0.3 1 minus
becomes 0.7. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತೀನಿ. ನಾಳಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ. ಆಯಿತು ಆಯಿತು. ಓಕೆ ಸುಷ್ಮಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಯಾರ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.